For those who are watching me for the first time, I go by the name Isaac Ngosi, and I would also like to urge you to subscribe to my channel, and for the loyal viewers, thank you for your continued support. Okay, as we all know, Kenya tulienda kwa uchaguzi tarehe 9 na baada ya siku 6, that is on 15th, the IEBC Commission ili declare William Ruto as the president elect. Okay, after declaring him, the opposition, that is the other candidate Raila Odinga with his team walikataa hayo matokeo, wakasema kwamba watafanya nini? They will file a petition in court to reject the declaration of Deputy President William Ruto as the president elect. Now tangu hiyo time, tangu Ruto alikuwa declared, Ruto amekuwa akibehave ama akiact in a manner that he is preparing for a rerun endapo uchaguzi utafanya kuchaguliwa kwake kutabatilishwa in Supreme Court. Na before ni peane my reasons or my thinking as to why I think Ruto is preparing for a rerun, ningekuomba wewe ambaye unanitazama kwa mara ya kwanza, tafadhali fanya nini? Subscribe to my channel so that whenever I upload a new video, YouTube will automatically notify you. Kwa nini nasema Ruto ana prepare for a rerun? Kitu cha kwanza, tumeona kwamba alikuwa amepromise Mudavadi kwamba if atadeliver 70% of western votes, atafanya nini? Atapata share in the government. Yes, but Musalia Mudavadi hakudeliver that 70%. In fact, mtu ambaye alideliver kura za western, mtu ambaye alideliver votes za western ni Moses Wetangula. That is why unapata Ruto amepatia Moses Wetangula priority ya kumweka akuwe the third person in command, that is the Speaker of the National Assembly. The Speaker of the National Assembly is the third powerful person in Kenya. That is after the president, the deputy president, the third person is the deputy speaker. If it happens that the president is not there, then the deputy is not in a capacity to lead. Mtu ambaye ata take over ni the Speaker of the National Assembly. So Moses Wetangula, if he becomes the Speaker of the National Assembly, he will be the most, or he will be the third person in command. So why is he doing this? Mbona anapatia Wetangula this position? In case vile Azimio wanaenda kotini, huo uamuzi wa ambao uliidhinisha Deputy President William Ruto as the president elect ibatilishwe na waseme kwamba watu warudi kwa uchaguzi. Wakirudi kwa uchaguzi, Ruto anajaribu kuweka mikakati ya kufanya to make sure that those people who did not vote for him in the previous election, they will now vote for him. Okay, now Moses Wetangula amempatia that position that to make him, ama amempromise kumpatia that hiyo nafasi ya Speaker of the National Assembly. Then ukiangalia kule Machakos ama kutoka sehemu ya Ukambani kule, amechukua nani? Amemchukua Alfred Mutua. Yeah, Alfred Mutua kutoka kule Ukambani. Then kutoka kule Coast amefanya nini? Amemchukua Amason Kingi ambaye anataka to make him Speaker of the Senate. So ukiangalia Ukambani, these people they voted massively. Walivote for Azimio. Ukiangalia Coast walivote for Azimio. Regions ambazo zilipigia Kenya Kwanza kura kwa wingi ilikuwa ni Rift Valley ambako ni his own backyard, alafu na people from Mount Kenya. People from Mount Kenya ama Central, hao hatafanya nini? Hata wapatia haizi kwa promise the share kubwa, sababu they already have a deputy president. Okay, so
Rigathi Gachagua. So anajaribu ku identify hizi regions zingine in case waende kwa rerun. Another thing, umeona kuna huyu jamaa kuna huyu kiongozi wa chama cha UDM from Northeastern walikuwa beyond Azimio. Walipigia Raila kura. Na ukiangalia the difference according to the announcement by Wafula Chebukati, the difference between the two candidates, William Ruto and Raila, it was of 200,000. 7.1 and 6.9. So that was a difference of 200,000. Na kama Ruto kweli anafanya nini, atachukua Amason Kingi amfanye kuwa Speaker of the Senate, ama amhaidi kuwa Speaker of the Senate, na achukue Wetangula kule. Unajua sasa watu wafuasi wa kutoka kule mkoa wa Magharibi wataona kwamba mmoja wetu atafanya nini, he is being considered in the next government. Despite that Raila alikuwa amepromise Wycliffe Oparanya kumchukua kwenda kumfanya akuwe treasury, kumweka kwa treasury, bado haijafanya nini. So it's a battle. Kila mtu anajaribu kufanya nini, ni kama ni mwanamke anajaribu kutongozwa. Okay? Raila alikuwa amepromise Wycliffe Oparanya kwamba atamweka to the treasury. Ruto naye ana promise Wetangula atafanya nini, atamfanya akuwe Speaker of the National Assembly. So these people, it's like ni kama a battle, wanajaribu kuona ni nani atashinda. So in case wakirudi kwa uchaguzi, watu wa kutoka magharibi, ama niseme Waluya in quote, wataona kwamba huyu wetu ashapatiwa nafasi. Na pia kuna wale wengine ambao watasema kwamba pia Raila akishinda, Oparanya atakuwa kwa treasury. Okay, but now kwa treasury, it's not that powerful kama vile yule ambaye anaweka kwa speaker. So kuna wale watu ambao those who are after power wataona kwamba Wetangula anafanya nini, Wetangula atakuwa na nguvu kushinda Wycliffe ambaye atakuwa kwa treasury. So Raila anajaribu ku identify, anajaribu ku strengthen his team. So in case waende kwa rerun, Raila hatapata zile, kama alikuwa amepigiwa kura za kutoka kule Northeastern, hatapigiwa hizo kura the same manner in which alikuwa amepigia in the manner alikuwa amepigiwa mara ya kwanza. Na unaona the difference ni 200,000. So kama tuseme za cost, so kwa sababu ya Amason Kingi, kama za Amason za cost zitapungua kwa Raila, alafu tena za Northeastern kule Mandera, sababu huyo leader wa chama cha UDM amejiunga na Kenya Kwanza, meaning kura za Raila zitafanya pia hizo zitaenda chini kidogo. Now Raila atafanya, meaning hiyo difference itafanya itapanuka, haitakuwa 200 sasa, maybe itakuwa 400 ama 300. But now you know Ruto is a very smart guy. Yeye hajakuwa, ukiangalia Azimio na Kenya Kwanza, Azimio is focusing vile itafanya nini, vile itaenda supreme. Saizi akili yake yote inatafuta the evidence za kufanya nini, to file a petition. But Kenya Kwanza huku inajibuild, it's building itself, right? Inajaribu ku strengthen the team. Ukiangalia Kenya Kwanza imefanya nini, kuna wale wabunge wale independent nominated members of parliament who are 12. Kenya Kwanza has already taken 10 of them. Wamebaki wawili peke yake. Now tell me, if they go for a rerun, hawa wabunge 10 ambao Ruto amechukua, at least they will bring something. Hata kama haitakuwa kubwa, but at least wameongeza kitu kwa kikapu cha Kenya Kwanza as compared to Azimio. Azimio hakuna mtu ama hakuna mikakati ambayo tumeona wakifanya kwamba ya kuonyesha kwamba they are strengthening their team. Na pia we don't know the outcome of the Supreme. Hatujui kama Supreme ndio
inaweza sema election was null and void, but hatujui ikisema hivyo null and void, hatujui itafanya nini, itatoa uamuzi gani. Itatoa uamuzi wa kura kurudiwa, kura zirudiwe kuhesabiwa, ama watasema watu warudi kwa uchaguzi. Kama Supreme itasema watu warudi kwa uchaguzi, yeah, then Azimio will be very worried, sababu some of its members wameshafanya nini, watakuwa washaenda. Yeah, remember DP Ruto is also trying to persuade some of our Azimio members to join his team. So Ruto is concentrating on strengthening his team. Okay? Anafanya hivyo kwa nini? Kwa njia mbili ama kwa manufaa mawili. One, in case warudi kwa rerun. The second thing, in case wakienda hata kwa nini, tuseme Raila hata warudi kwa nini, whichever the outcome will be, Raila akuwe president. You know, you being a president with the less number of members of parliament, it's like wewe uko tu hapo kama mkebe. Yeah? You can't pass anything because you have, you know, kwa parliament it's a matter of numbers. If you have less numbers, hakuna kitu unaweza kupitisha. The majority takes it. So even if Raila becomes the president with a lesser number of member of parliaments, even with a difference of one, na unaona the independent members have already joined the Kenya Kwanza. So Ruto atakuwa na control in those houses in terms of passing laws. Ruto atafanya nini? Ruto atakuwa na upper hand sababu ya numbers. And even if Ruto becomes the president, but atakuwa na ushawishi mkubwa pale bungeni. So hakuna mswada ambao utaletwa na timu ya Azimio endapo utakuwa unakinzana na desires za Kenya Kwanza. Hakuna vile huo mswada utapitishwa kwa sababu Azimio itakuwa na less number of member of parliaments. But endapo Raila angekuwa, hatujui, we don't know what evidence Kenya Azimio inafanya nini, Azimio inagather, na pia hatujui the outcome of the Supreme. Endapo atasema kura zihesabiwe vizuri, then Raila ipatikane kwamba Raila ameshinda, then Raila atakuwa na advantage, but atakuwa na advantage on the other side. Kwa parliament atakuwa very weak. And there is nothing dangerous like being a president but you can't control the parliament. Now you as the president, you'll be just there to sign even something that you don't agree with just because imefanya ishapitishwa. A powerful president is a president that has control in the parliament. But now Kenya Kwanza is building itself in terms of a rerun, in terms of controlling the parliament. So Raila angetaka vizuri, at least pia yeye angekuwa na jibul. You know, we know the James Orengo has been a lawyer. He's a well-known senior counsel. Hawa watu wote wa Azimio wangeacha kuconcentrate on petitioning, waachie James Orengo. Other members wafanye, at least they wa concentrate in case of a rerun, because it's not sure. Hatujui court itasema nini, hatujui kama watasema, but it depend. Maybe Azimio wanajua evidence ambayo wanafanya, the evidence they are gathering. Yeah, kama wana gather evidence ya kusema kwamba kura zihesabiwe upya, okay, but on the same time, mbona sasa wabunge wanaenda? Azimio haitakuwa na nini, haitakuwa na usemi pale bungeni. At least wangekuwa na focus on both sides the same way Kenya Kwanza
Kenya Kwanza is doing. You know Ruto is a very smart guy. Huwa anacheza kati zake vizuri sana. Yeah? Huwa anaona mbele. Yeye ashapiga hesabu, ashaona lazima for me to be powerful, lazima nikuwa na usemi pale bungeni. Now that is what he's doing. Even if Raila becomes the president, Ruto atakuwa na usemi pale bungeni. So miswada haitakuwa tu inapitishwa hivyo kama maybe miswada ambayo inafanya nini? Inaenda against nani? Against Ruto. Tuliona last time kulikuwa na ile BBI. Na Raila alikuwa amesema kwamba if he becomes the president, hiyo BBI itarudishwa. Now tell me, if BBI kama itarudishwa, Raila mwenyewe hana numbers pale kwa parliament, si obvious itaangushwa tu. Yeah? BBI itaangushwa bado. Kama wale independent candidate, members of parliament, if Raila ange concentrate to get even 5 of them, angekuwa on the safe side. But now see, 10 of them have already gone. Now DP Ruto will be. Sometimes I think Raila kutofikiria kwake haraka outside the box ndio kuna fani, sometimes ndio huwa kuna mcost. You see, anaenda kwa ground ana campaign, but when it comes kulinda kura, to protect the votes, anafanya nini? Anashindwa. Na hapo ndipo anafanya nini? Hapo hivyo ndo anakuwa overtakewa. Yeah? I think those people who are around him are the one who are not telling him the truth. The people of the likes of akina Joho Junet, these are young people. At least wanafaa kuwa namwambia, some of you concentrate on this and others concentrate on this. But now what? The moment wame concentrate on one thing, wako tu hapo wote, while the other team is focusing on other things. Yeah? See now, people wakirudi kwa rerun, bado itawa affect in terms of votes. Wakifanya recount, anini akwe declared as the president, of which it is possible, wakisema kura ziendelea kuhesabiwa na ipatikane kwamba Raila ako mbele, then DP ama Ruto certificate yake itakuwa cancelled na Raila atapewa certificate as the president elect, because it's a matter of numbers. Na kama kutafanywa recount na ipatikane Raila ako mbele, then mbona asikuwe declared as the president elect? Yeah? So there is a possibility, but we don't know the outcome. You know, the outcome of a court, especially for that Supreme Court, it largely depends on or relies on the evidence. You know, with enough evidence, even the guilty becomes innocent. But if you don't have evidence, kesi yako inatupiliwa mbali. Hata kama ulikuwa umedhulumiwa but hauna evidence, hakuna vile utapata justice. So petition ambayo itakuwa filed na Azimio, ita depend na evidence ambayo atafanya na evidence ambayo atakuwa nayo. Both teams wako na lawyers. They have well-known lawyers. Azimio will be being led by senior counsel James Orengo. IBC on its side will be led by the former Attorney General Githu Muigai. Kenya Kwanza will be represented by Kithure Kindiki. Those are well-known lawyers. So it will all depend on the evidence, the argument. How will they be able to persuade or to convince four members of the Supreme Court? Because Supreme is made up of a bench of seven judges. So for you to win, at least you have to convince four of them. So let's just wait tuone the outcome, tuone Supreme itarule aje, tuone kwanza kama itatupilia hiyo kesi mbali ama itarule itasema watu warudi kwa uchaguzi. Yeah? Na if itasema kwa ita overturn
ita overturn Ruto's victory, then that will be the first case, as in wafanye recount alafu Raila akuwe declared the president elect. That will be the first case. I think in Africa hakuna president ambaye amefanya nini, amai chaguliwa ikakuwa overturned then mwenye alikuwa nini, mwenye alipetition akawa president. That will be the first one. Okay, so let's just wait, tungoje Monday of which is tomorrow at 2 p.m. That will be the final date and final hour for the submission of the petition. So let's wait tuone, sababu Azimio ilisema kwamba itatumia all legal processes of which we are sure ni Supreme Court. Tuone vile courts zitafanya, vile courts zitaamua, then from there tutaona what next. Thank you guys, thank you for your time.